இது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து applications of differential equations. So first application 7.1 is nothing but introduction. So introduction is no need. So அடுத்த டாபிக் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து மீனிங் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஸோ அவங்க என்னென்ன கொடுத்துருவாங்க மீனிங். ஸ்லோப் அண்ட் கிரேடியன்ட் ஆஃப் அ லைன். ஸ்லோப் அண்ட் கிரேடியன்ட் மீன்ஸ் ஸ்லோப் ஆல்ரெடி ஒரு லோவர் கிளாஸில் ஸ்லோப் வச்சுருப்பாங்க. நார்மலாக ஒரு கிராஃப் வரையும் போது ஒரு சர்க்கிள் வரைவோம்ல, அதோடைய அவுட்ரு லைன் வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரையும்போது this is called slope. This line is called slope. So slope na the line touches the outer core of the circle. So here the slope definitions. But in derivatives there is a different in slope. So slope meaning will be same. Let us take normally a triangle. In triangle this is y-axis and this is x-axis value, and this line is nothing but a slope. Got it? அப்போ இந்த லைன் வந்து ஹைப்போட்டெனஸ் லைன் சொல்லுவோம்ல, அது வந்து ஸ்லோப்பு. So let's see the definition. Let IL be the given non-vertical line as given in the figure 7.1. So you can see in the diagram, L is nothing but a non-vertical line taking a finite horizontal line segment of any length with the starting point in the given line L and the vertical line segment starting from the end of the. So we will not take that much of revision. So we move on to the diet concept. ஸோ உங்களுக்கு வந்து மெயினாக ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்முலா இம்பார்ட்டண்ட். ஒன் இஸ் நியூட்டன் கோஷன்ட். இது ஒரு ஃபார்முலா. அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஃபார்முலா இது லிமிட் ஆஃப் நியூட்டன் கோஷன்ட். ஸோ இதுக்கப்புறம் மெயினாக லிமிட்ஸ் ஃபார்முலா வச்சுக்கணும். ஹெச் இஸ் நத்திங் பட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட்ஸ். அப்போது இதில் வந்து ஹெச் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the slope of the line joining the two distinct points in the points. அப்போது ஒரு பாயிண்ட், just remember the concept. Here is a straight line, this one. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் கம்மா ஒய் இருக்கும்போது இந்த பாயிண்ட் வந்து சம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குல்ல, அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் அண்ட் ஒய் ப்ளஸ் ஹெச் டிஃப்ரெண்ட், ஒய் ப்ளஸ் கே. ஸோ இதோடைய ஹெச் வேல்யூஸ் தான் இங்கே ஃபார்முலாவில் யூஸ் ஆகும். ஸோ வாட் இட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னு ஈஸி மெத்தடு. நார்மலாக டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா வந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் is nothing but a d of f of x divided by dx. This is nothing but a f dash of x. So இது வந்து டெரிவேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனுடைய ஃபார்முலா டைப்பு. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க,
நியூட்டன்ஸ் கோஷன்ட்னால ஃபங்க்ஷன் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதுறோம்ல, இதுவும் நியூட்டன் கோஷன்ட்டு, ரெண்டுமே சேம். சரியா? இல்லை லிமிட் வச்சு போடுவோம், அதில் வித்தவுட் லிமிட்டு. ஸோ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு 0. அப்போது ஒரு வேல்யூ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும்போது எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கோங்க, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 2. அப்போது இங்கே என்ன இருக்குது, ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் இருக்கா. இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் 2. இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு ஹெச் டென்ஸ் டு 0 போடணும். ஹெச் டென்ஸ் டு 0 போடும்போது 0/0 வரக்கூடாது, இன்ஃபினிட்டி அந்த டைப்பில் வரக்கூடாது. ஸோ புரிஞ்சிச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இது லிமிட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நியூட்டன் கோஷன்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் 7.1 பார்த்துக்கலாமா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் 7.1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபார் த ஃபங்க்ஷன். அப்போ அவங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர், எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு 0,2. அப்போ 0, 1, 2 இந்த 3 வேல்யூஸ் இருக்கும். கம்ப்யூட் த ஆவரேஜ் ரேட் சேஞ்சஸ் இன் த சப் இன்டர்வல்ஸ் 0,0.5, 0.5,1, 1,1.5 and 1.5,2 and the instantaneous rate of change at that point x equal to 0.1, 0.51, 1.52. அப்போ இங்கே பார்க்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் த பாயிண்ட். எப்போவுமே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கேட்டாங்கன்னா அப்போ dy/dx கண்டுபிடிக்கணும். எங்கள் y பதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் divided by dx is nothing but f dash of x. So first f dash of x கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். So f dash of x என்ன பண்ணோம், average rate of change of interval varies. First f dash of x, அப்போ f dash of x equal to d of x square by dx. Our differentiation of x square is equal to 2x. இது வந்து f dash. அப்போ as you already know the formula of differentiation, d of x for n divided by dx equal to nx for n minus 1. So by using this formula you will get s f dash of x equal to 2x. ஸோ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதில் இப்போ என்ன இருக்குது, என்ன கேட்டிருக்காங்க, இதில் இப்போ ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் த சப் இன்டர்வல்ஸ். அப்போது ஆவரேஜ் ரேட் கேட்டிருக்காங்களா, ஆவரேஜ் ரேட்னா நியூட்டன்ஸ் கோஷன்ட் இருக்கா, அது மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். இல்லைன்னா இன்னொரு ஃபார்முலா, ஆவரேஜ் ரேட் ஃபார்முலா, இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். This is the average rate formula, is nothing but f of b minus f of a divided by b minus a. This is average rate formula. So note it down for this formula. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட். அப்போ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் என்ன சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2x. ஸோ இயர் இன்டர்வல் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க, என்னது பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு 0,0.5
ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது 0,0.5. அப்போ a equal to 0, b equal to 0.5, so x equal to change of interval. அப்போ 0.5 minus 0. ஸோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா b minus a. சரியா? b minus a வராது. x equal to b values. Final value will be the x. So next, find the rate of changes. So first value is 0, second value 0.5, and x is nothing but final value of b values will be x values. It means final value 0 to 0.5, 0.5, 0.5 to 1. Here you can see 0 to 0.5, 0.5 to 1. அப்போ ஓவரால் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ வருது 1 வருதா அப்போது ஃபைனல் ஆன்சராக 1 வரும். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் 1.5 அப்போ லாஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குது 1.5 வரை பார்க்குறோம். இதனால 1.5. இதே மாதிரி 2. அதுக்கப்புறம் எல்லா வேல்யூஸும் ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த வேல்யூஸ் வந்துடும். இதே மாதிரி எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது எக்ஸ் வேல்யூஸ் இந்த வேல்யூஸ் ஃபுல்லாக வந்துடும். திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் 7.1. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது டெரிவேட்டிவ் as rate of change. So derivative as rate of change. Rate means most probably using the times. ஸோ எப்போவுமே வெலாசிட்டி ஸோ ரெண்டு மெயின் கான்செப்ட் ஃபார்முலா ஞாபகம். இங்கே வந்து ஒரு வெலாசிட்டி ஃபார்முலா அதுக்கப்புறம் எக்ஸலரேஷன் ஃபார்முலா. ஸோ நார்மலாக எஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு டைம் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறோம். அப்போது டிஸ்டன்ஸ் வெலாசிட்டினா ஃபார்முலா மீட்டர் பர் செகண்ட் வருமா. அப்போது டிஸ்டன்ஸ் உடைய ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சா அது வந்து வெலாசிட்டி மீன்ஸ் எஸ் டேஸ் ஆர் ds by dt as in the function value is t, that's why we are differentiating with respect to t. அதுக்கப்புறம் acceleration is nothing but s double dash or v dash. v differentiate பண்ணால் acceleration கிடைக்கும், இல்லைனா s வந்து 2 வாட்டி differentiate பண்ணால் acceleration கிடைக்கும். So you have to remember this main 3 formulas. We sometimes உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமில் வந்து எஸ் டேஷ் கொடுத்துருவோம். rate of change of velocity or velocity will be given in direct form. So here this is the main formula. So next remarks not necessary. So we will move on to the next topic. Example 7.2. So example 7.2 பாருங்க என்ன கொடுத்துருவோம். The temperature T in Celsius. The temperature T in Celsius in a long rod of length 10 meter. அப்போது லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துருவோம் 10 meter. Insulated at both ends in a function of length x given by T equal to our temperature T length வந்து x into 10 minus x. Prove that the rate of change of temperature at the midpoint of the rod is 0. Rate of change. So என்ன சொன்ன rate of change டைப்பில் வந்தால் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது dt by dx equal to x இருக்கா x into 10 minus x. அப்போது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போது 10 d into 10x minus x square divided by dx.
அப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 10 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் 2x. So 10 minus 2x is dt by dx. So அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the midpoint rod length வந்து 10, அப்போ x equal to 10. இதுக்கப்புறமா prove that the rate of change of temperature at the midpoint of the rod is 0. அப்போ midpoint என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ total length of the rod is 10 meter. அப்போ மிட் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும், சென்டராக இருக்குமா. அப்போ டோட்டல் லென்த் இன் த ரைட் சைடு அண்ட் டோட்டல் லென்த் இன் த லெஃப்ட் சைடு வில் பி 5 meters. ஸோ மிட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5 வேல்யூ இருக்கும்போது தான் மிட் பாயிண்ட். ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வந்துச்சு 5. ஸோ பை சப்ஸ்டியூட்டிங் 5 இன் place of x, we get dt by dx equal to 0. So here 10 minus 2 into 5, 10 minus 2 5 is 10, to 10 minus 10 0. So we have proved that the rate of change of temperature at the midpoint of rod is 0. இதில் ப்ரூவ் பண்ணது தான் மெயின் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு மிட் பாயிண்ட் மெயினாக கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது டோட்டல் லென்த் வந்து 10 மீட்டர் ராடு, டோட்டல் லென்த் 10 மீட்டர். அப்போ மிட் பாயிண்ட் வந்து 5ல் இருக்கும். அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டிடி பை டிஎக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் ஐடியா. இது புரிஞ்சிச்சா? Comment yes or no. So we will proceed on next questions. So அடுத்தது வந்து a person learned. So next question. A person learned 100 words for an English test. The number of words of person remember in t days. After learning is given by w of t equal to 100 into 1 minus 0.1 t the whole square. What is the rate at which the person forgets the word 2 days after learning? ஸோ அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்களா, w of t, அண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ரேட் அட் விச் பர்சன் ஃபார்கட், ரேட் கேட்டாங்களா. அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி. ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் வந்து எப்போவுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது தான் பிளான். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதுக்கு டைரக்ட் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணும். எஸ். ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபங்க்ஷனு w ஆஃப் t இஸ் ஈக்குவல் டு 100 into 1 minus 0.1 t the whole square. So differentiate with respect to t, dw by dt equal to 100. First in the value இருக்கா 1 minus 0.1 into t the whole square. இது differentiate ஒரு வேல்யூ நினச்சிக்கோம். 1 minus 0.1 into t வந்து x நினச்சிக்கோம். அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது, ஸ்கொயர் இருக்கா. அப்போ ஹோல் ஸ்கொயர் மீன்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 2x. அப்போ இன்ட்டு 2xனா 1 minus 0.1 t. இது அப்புறம் இருக்குது உள்ள ஃபங்க்ஷன் இருக்கா 1 minus 0.1 into t. அப்போ இது கூட உனக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். அப்போ அது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது 1 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது 0.
So differentiation of constant is 0. Next, minus of 0.1 into t. With respect to t பண்ணும்போது constant ஆகிடும். minus 0.1 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிடும். அப்போ மைனஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் minus 100 into 2 200 into 0.1 20. இதுக்கப்புறம் 1 minus 0.1 into t. இது வந்து first differentiation, nothing but w dash. ஸோ w dash கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்க, person forgets the words in 2 days after learning. அப்போ டைம் வந்து 2 கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ t பதிலாக 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம். இப்போ w dash equal to minus 20 into 1 minus 0.1 into t வந்து 2. அப்போ minus 20 into 1 minus 0.2 1 minus 0.2 பண்ணால் minus 20 into 1 minus 0.2 is 0.8. 8 2s are 16 minus 16. So w dash equal to minus 16. He forgets 16 words after 2 days. Last final answer எழுதணும். ஃபைனல் ஆன்சர் தான் மார்க் மெயின். சரியா? புரிஞ்சிச்சா எல்லாருக்கும்? அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா வாட்டி லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் த சேனல். இதே மாதிரி நாளைக்கு வந்து 11th, இன்னொரு நாள் வந்து பிஎம் எடுப்போம். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கிளாஸ் மேக்ஸ் மட்டும், மேக்ஸு பிஸ்னஸ் மேக்ஸ். So we move on to the next question. Example 7.4. A particle moves so that the distance moved by is according to the law is s of t. At what time the velocity and acceleration is 0. அப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, velocity and time. ஸோ velocity and acceleration எப்போ 0 ஆகணும் அது கேட்டிருக்கோம். So before we proceeding, as previously I have told that you have to remember the velocity formula. So velocity என்ன ஃபார்முலா இருந்தது, ds by dt. அப்போ அவங்க எஸ் கொடுத்துறாங்களோ, அப்போ இது டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு t பண்ணால் 3t square by 3 minus 2t plus 3. 3 cancel. அப்போ என்ன வருது, t square minus 2t plus 3. இது வந்து ஈக்குவேஷன் வந்துச்சா வெலாசிட்டி. இப்போ ஆக்சலரேஷன் கேட்டாங்களா, ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடி. ஆக்சலரேஷன் வந்து வெலாசிட்டி வாட்டி டிரைவ் பண்ணால் ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும். அப்போ டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி இஸ் 2t minus 2 plus 3 is constant, so it's 0. ஸோ இது வந்து ஆக்சலரேஷன். ஸோ என்ன கேட்டுருக்காங்க, அட் வாட் டைம். அப்போ அந்த டைம் கேட்குறாங்க, வெலாசிட்டியோ ஆக்சலரேஷன் 0 ஆகும். அப்போ ரெண்டுமே 0 ஆகணும்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து ஈக்குவேட் பண்ண ஈக்குவல் டு ஏ. ஸோ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் 2t ப்ளஸ் 3 ஈக்குவல் டு 2t மைனஸ் 2. ஸோ ஒரே சைடு எடுத்துகிட்டு வந்தால் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் 2t ப்ளஸ் 3 மைனஸ் 2t ப்ளஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0. So t square minus 4t plus 5 equal to 0. Factorize பண்ணா 4 ones are 4. About t minus 4 into t minus 1. Sorry, 5
ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணும்போது we can directly solve this place itself. T square minus 2t equal to 0 means t is taken as common, so t square t minus 2 equal to 0, t equal to 2 and t equal to 0. So t equal to 0 போட்டா velocity 0 ஆகும், but acceleration will never 0. அப்போ 2 substitute பண்ணா velocity 0, acceleration non-zero. ஸோ இதே மாதிரி செகண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணுமா, 2 காமன் எடுத்துக்கோங்க, t minus 1 equal to 0. So here take t as common, t minus 2 equal to 0, put t equal to 0, t equal to 2. The second one, 2t minus 2 equal to 0, 2 is taken as common, t minus 1 equal to 0, put t equal to 1. அப்போ என்னென்ன வேல்யூஸ் வருது, 0, 1, 2, 3 வேல்யூஸ். So velocity is 0 when t is equal to 0 and 2. Acceleration is 0 when t equal to 1. So இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. Next example 7.5. A particle is fired straight up from the ground to reach a height of s feet in t seconds, whereas of t equal to 128 t minus 16 t square. ஸோ அங்கே வந்து ஹைட் எஸ் கொடுத்துட்டாங்க. Compute the maximum height of the particle reached. So maximum height na velocity equal to 0. So velocity 0 இருக்கும்போது maximum height கிடைக்கும். So first velocity கண்டுபிடிக்கணும். Velocity formula ds by dt. So first part வந்து ds by dt கண்டுபிடிச்சிட்டு velocity equal to 0 பண்ணால் இன்னும் t வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ after 4 seconds we will get the maximum height. அப்போ என்ன இருக்குது, what is the velocity when the particle hits the ground. அப்போ hits the ground na distance becomes 0. So s of 4 அந்த டைம் t பதிலாக 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அந்த வேல்யூ கிடைக்கிற பாயிண்ட்ஸ் தான் ஹைட்டு. இதே மாதிரி டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 0 ஆயிடுச்சுன்னா அப்போது டைம் கிடைக்கும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து வெலாசிட்டி ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அப்போது டோட்டல் வெலாசிட்டி you will get. So next on the part example 7.6. A particle moves along a horizontal line such that the position any point at any time given by s of t, where s is measured in meters and t is seconds. At what time the particle is at rest. அப்போ டைம் கண்டுபிடிக்கணுமா, டைம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வெலாசிட்டிலேருந்து டைம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டைம் மட்டும் கட்டுவாங்கன்னா அப்போ டைம் மட்டும் எடுத்தாலும் போதும் வெலாசிட்டி வேல்யூ வச்சு. So velocity will become 0, so we will get as time. Second, at what time the particle changes its direction.
ஸோ அந்த டைமிங் வேல்யூ கொடுத்துருவான் கண்டுபிடிச்சான்ல டி ஈக்குவல் டு 1 டி ஈக்குவல் டு 3. அப்போ அதோடைய ரேஞ்ச் வச்சு 1 எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறேன். இப்போ என்னென்ன வேல்யூஸ் வந்தது, டி ஈக்குவல் டு 1 அண்ட் டி ஈக்குவல் டு 3, இது 2 வேல்யூஸ் இருக்கா. அப்போது டி ஈக்குவல் டு 1 இருக்கும்போது ஒரு வேல்யூ, டி லெஸ் தென் 1 and t greater than 3 and t between 1 and between 3. ஸோ இதுலேருந்து 3 வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். 1 t greater than 3, இன்னொன்று t less than 1, it means 0. இன்னொன்று வந்து t between 1 and 3. ஸோ ஏதாவது சாம்பிள் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உனக்கு v of t கிடைக்கும். ஸோ இயர் ஃபஸ்ட் ரேஞ்ச் என்ன கொடுத்துருவாங்க, 0 less than equal to t less than 1. சரியா, 1 எடுக்க முடியாது, ஏன்னா 1 யூஸ் பண்ணால் 0 கிடைக்கும். அப்போ 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது t minus 1, ஸோ 0 minus 1 minus t minus 3 minus 3. அப்போ minus into minus plus which will be greater than 0. என்ன இருக்குது velocity formula, v of t equal to 3 into t minus 1 t minus 3. t minus 1 negative, t minus 3 negative, negative into negative positive, அப்போ greater than 0. Second point, 1 less than t less than 3. அப்போ 1 3க்கும் ஏதாவது நடுவில் ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 2 வச்சுக்கலாம். அப்போ 2 இருக்கும்போது 2 minus 1 0 which is 2 minus 1 1 which is greater than 0. இதே மாதிரி 2 minus 3 which is less than 0. அப்போது இங்கே ஃபார்ம் இருக்கும்போது ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் minus which is less than 0. So velocity of t at the time between 1 and 3 is less than 0. Next, t greater than 0. அப்போது 3 மேலே ஏதாவது நம்பர் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் 4 வச்சுக்கோங்க. 4 minus 1 3, 4 minus 3 1, both are positive, overall is positive. So velocity of v of t equal to greater than 0. ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க, செகண்ட் பாயிண்ட், அட் வாட் டைம் த பார்ட்டிகல் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் டைரெக்ஷன். அப்போது ஒரு வெக்டர் கால்குலஸில் படிக்கும்போது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக போகும்போது பாசிட்டிவ், சடனாக ஆப்போசிட்டாக வரும்போது நெகட்டிவ் சைன் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ சேஞ்ச் இன் சைன் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் டைரெக்ஷன்னா டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போது சைன் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ இதில் டைரக்ட் ஃபார்வர்ட் டைரெக்ஷன் போகும்போது பாசிட்டிவ், அப்போ என்னென்ன பாசிட்டிவ், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் பாசிட்டிவ். ஸோ டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது சைன் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ v of t மட்டும்தான் less than 0. Therefore the particle changes the direction in t equal to 1 and t equal to 3. ஸோ புரிச்சா, 1 போடும்போது நெகட்டிவ் வரும், 3 போடும்போது நெகட்டிவ். அதுக்கப்புறம் ஃபைண்ட் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த பார்ட்டிக்கல். டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்னால் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே அந்த பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சி பாயிண்ட்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். 0 1 ஃபஸ்ட்டு 2 செகண்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 செகண்ட்ஸ்னால் ஸ்டார்டிங் 0 1 செகண்ட் 2 செகண்ட்ஸ். அப்போ இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் s of 1 minus s of 0 ப்ளஸ் இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் s of 2 minus s of 1 ஆட் பண்ணால் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து
related rates. ஸோ இந்த கான்செப்ட்லேருந்து அவ்வளோ கேட்குது இல்லை, 5 marks இதெல்லாம். So if we blow air into a balloon of spherical shape, ஸோ இதில் மெயின் ஃபார்முலா ஸ்பெரிக்கல் பலூன் கேட்டாங்களா, அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த பலூன் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர். அப்போ இங்கே பாருங்கள், எஸ்டிமேட் ப்ளோ ஏர் இன்டு பலூன். அப்போ பலூன் இப்படி இருக்குது, ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பு. அப்போ வால்யூம் ஆஃப் பலூன் சொல்லும்போது வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் இஸ் 4/3 pi r cube at a rate of 1000 centimeter cube per seconds. அப்போ வந்து ரேட் கொடுத்துட்டாங்களா, ரேட் வந்து dv/dt. ஸோ வால்யூமை ஃபஸ்ட் டிரைவ் பண்ணால் ரேட் கிடைக்கும். அப்போது ரேட் வந்து 1000ன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் at what rate the radius of the balloon changes when the radius is 7 centimeter. அப்போது r equal to 7 இருக்கும்போது எவ்வளோ வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும்னு அது கேட்டுட்டாங்க. ஸோ ஃபைண்ட் த dr/dt. ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த வேல்யூ இருக்கா, வால்யூம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 4/3 இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆர் கியூப் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 3r² வந்துருமா. அப்போ அதான் 3 இன்ட்டு r². ஆர் வந்து தனி வேரியபிள், வி வந்து தனி வேரியபிள். விஆர்எஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது வேறு வேரியபிள் வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். ஸோ சிமிலர்லி ஒரு ஃபார்முலா படிக்கும்போது dy/dx இன்ட்டு யூவி பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம்ல, நத்திங் பட் du/dx v கான்ஸ்டன்ட் வச்சு இதே மாதிரி u கான்ஸ்டன்ட் வச்சு dv/dx. Similarly we are doing here. r வந்து different variable, அப்போ dr/dt. ஸோ dr/dt வேணும், r equal to 7 கொடுத்துட்டோம், dv/dt equal to 1000. அப்போ இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு ஆருடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த ஃபார்மை r equal to dr/dt equal to 270/49 pi. அப்போ dr equal to dt, you get the distance value as this. So rate of change of radius is 250/49 pi, and the ds/dt equal to 2000/7. Also compute the rate of surface area. So you have to find again the differentiation. So வால்யூமை திரும்பி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஏரியா கிடைக்கும். அப்போ அந்த ஏரியா வேல்யூ தான் இதோடைய டிஸ்டன்ஸ். காட் இட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிரைவ் பண்ணும்போது dv/dt. ஸோ அகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஏரியா வேல்யூ கிடைக்கும். சேம் as velocity, அதுக்கப்புறமா acceleration. This is similar to this sum. ஸோ அப்படி பார்த்துனேங்க.
So we'll move on to the next problem. Next important sum வந்து 7.9 வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சம்மு நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 7.9 salt is poured from a conveyor belt at a rate of 30 cubic meter per minute. அப்போது ஒரு cubic meter சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ என்ன வரும், வால்யூம். இப்போ வால்யூம் எவ்வளோ கொடுத்துருவாங்க, 30 cubic. So next, a conical pile with a circular base whose height and diameter of the base is always equal. இப்போ height or diameter both are same. How fast is the height of the pile increasing when a pile is 10 meter height? So 10 meter heightல எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக piles decrease ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் கோன் ஃபார்முலா வச்சுக்கணும். ஸோ 1/3 pi r square h. So as you already know, height equal to 2 into radius. ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்க, height to diameter same. ஸோ ஹைட்டு அப்படி வச்சோம், ஏன்னா ஹைட் வச்சு தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபைனல் கண்டிஷன் வந்து ஹைட் வச்சு தான். அப்போது ஹெச் ஈக்குவல் டு 2 ஆர்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை 2. ஸோ ஹெச் பை 2 அங்கே என்ன இருக்குது, ஆர் ஸ்கொயர். ஆர் ஸ்கொயர் வில் பி ஹெச் ஸ்கொயர் பை 4. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 1/12 இன்ட்டு பை ஹெச் கியூப், அது வந்து வால்யூம் ஃபார்முலா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருவாங்க, கியூபிக் 30 cubic meter per second கொடுத்துருவாங்களா. அப்போது dv/dt ஈக்குவல் டு 30 மீட்டர் கியூப் பர் மினிட். ஸோ ஒரு வேல்யூ வந்துச்சு. இது அப்போ dh/dt கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ dv/dt தெரியும், ஹைட் வந்து 10 மீட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் h ஈக்குவல் டு 10, dv/dt equal 30. substitute பண்ணலாம். dh/dt equal to 4 into dv/dt into 1 by pi h square. ஸோ pi வேல்யூ அப்படி வச்சுக்கோங்க. h வந்து 10, அப்போ h square 10 square 100, 10 square 100, dv/dt 30. ஸோ 30, 4 into 30 into 1 by 100, 0 0 cancel, 4 2 2s are 2 5s are 2 3s are 6, 6 by 5 pi. This is dh/dt. ஸோ கேட்ட வேல்யூ வந்து ரேட் கேட்டிருக்காங்களா. How fast the height of the pile increasing when the pile is 10 meter high. அப்போது ரேட்டு வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கேட்டிருக்காங்க. அப்போது ரேட் ஆஃப் சேஞ்சுனா ஹைட்டோடைய சேஞ்ச் பார்க்கணும். ஹைட் வந்து 6/5 pi meter per minutes. Mile per minute is increasing. So this is most important questions, 2 marksல வந்துடும். So next moving to the எக்ஸசைஸில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் சொல்கிறேன். என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் சம், ஸோ இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்க போனால் ஃபஸ்ட்டு சம் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கான், 2 மார்க்ஸில் வரும். என்ன கேட்டிருக்காங்க, பார்ட்டிக்கல் மூவ்ஸ் along a straight line in such a way that after t seconds its distance from the origin is this meter. அப்போ அவங்க எஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஃபைண்ட் த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி between t equal to 3 and t equal to 6. இப்போ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிங்க. இப்போ வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் எஸ். இப்போ எஸ் டேஸ் ஈக்குவல் டு 2 into t ஸ்கொயர்னா
2t plus 3t வந்து 3. இப்போ velocity equal to 4t plus 3. அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஆவரேஜ் velocity. அப்போ t equal to 3, t equal to 6 வேல்யூ போட்டு வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்தால் at t equal to 3, 4 3 are 12 plus 3, 15. At t equal to 6, 6 4 are 24 plus 3, 27. So average 27 minus 15 by 2. So 12 by 2, 2 ones are 2 6 are. So average velocity equal to 6. So we got the average velocity for the first sum. Next, find the instantaneous velocities at time 3 and time 6. அப்போ instantaneous velocityனா velocity அந்த velocity இருக்கா, அதோடைய t equal to 3 இருக்கும்போது எவ்வளோ velocity வரும், t equal to 6 எவ்வளோ velocity, அது ஃபிக்ஸ் ஆன வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும். So this is instantaneous and average velocities. So next one, the second sum. A camera is accidentally knocked off an edge of cliff 400 meter, so 400 feet high. So in the type questions வந்து இது 3 marks 2 marks important sums அப்படியே மார்க் பண்ணிடுவேன். Fourth sum, next will be seventh sum, ninth sum, ladder sum நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ செகண்ட் மிட் டேர்ம் டைமில் வந்து இந்த டைப் சம்ஸ் பார்த்தேன். கொனிக்கல் வாட்டர் டேங்க், அப்புறமா போலீஸ் ஜீப். இது திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சம். இந்த 9 சம்முலேருந்து 10வது சம் தான் இருக்கிறதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இந்த 9 படிக்கலைனாலும் 10வது சம் கண்டிப்பாக படிக்கணும். ஏன்னா நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. இது வச்சு தான் 5 மார்க்ஸில் இருக்கும். 5 மார்க்ஸ் இல்லைன்னா 3 மார்க்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல். So equation of tangent. Tangent என்னது, as I was shown an example with respect to circle. அப்போ இதில் வந்து சர்க்கிள் வச்சு பார்க்கும்போது ஸோ சர்க்கிள் இருக்கா, சர்க்கிளில் இந்த லைன் சொல்லுவோம்ல, எப்படி ஸ்லோப் சொல்லணும்ல, அதே மாதிரி இது ஒரு டேஞ்சன்ட். அப்போ டேஞ்சன்ட்டுடைய ஃபார்முலா வந்து dx by dt equal to tan theta. dx by dt equal to tan theta. இது ஒரு ஃபார்முலா. அனதர் ஒன் வந்து அவங்களே புக்கில் கொடுத்துருவாங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, a tangent line to a plane curve at given points is the straight line that touches the curve at the point. ஸோ அப்போ இதில் பார்க்கும்போது இது டேஞ்சன்ட், இந்த லைன் தான் டேஞ்சன்ட்.
அப்போ நார்மல் பார்க்கும்போது ஒரு டேஞ்சென்ட் இருக்கும்போது அதோடைய பர்பண்டிகுலர் லைன் தான் நார்மல்னு சொல்லுவோம். சரியா? அப்போ இது டேஞ்சென்ட்னா இதோடைய பர்பண்டிகுலர் வந்து நார்மல். ஸோ இதோடைய ஸ்லோப் m1, இதோடைய ஸ்லோப் m2. அப்போ வந்து ரெண்டு ஸ்லோப் வச்சு பர்பண்டிகுலராக இல்லையான்னு சொல்லுதுக்கு கண்டிஷன் கேட்பாங்க. அது வந்து வெக்டர் கால்குலஸில் வந்திருக்கும். அப்போ m1 இன்ட்டு m2 பண்ணும்போது -1 தான் பர்பண்டிகுலர். இது m1 equal to m2 இருந்தால் இது வந்து parallel. So this is two main conditions for the slopes. அப்போ ஸ்லோப் ஃபார்முலா வந்து ஸ்டார்டிங்கில் tan theta சொன்னல, இதே மாதிரி tan theta equal to m, m equal to dx by d theta. ஸோ இந்த மூணுமே சீரீஸாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். tan theta equal to m equal to dx by d theta. So got it? ஸோ சேனல் ஒரு வாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. If you understand, so kindly like the video and subscribe our channel so you will get notification by tomorrow for another classes. So let us move to the example 7.11. Find the equation of tangent and normal to the curve y equal to x square plus 3x minus 2 at a point 1, 2. So என்ன கேட்டுதா equation of tangent and normal. So equation of tangent என்ன சொன்னேன், dy by dx. So dy by dx னா y குதிராங்களா, அப்போ இதோடைய ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சா x ஸ்கொயர் வந்து 2x plus 3x வந்து 3 ஆகிடும், minus 2 0. So dy by dx equal to 2x plus 3. அப்போது at என்ன கொடுத்துருக்கான், என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துறான், at 1, 2. அப்போது x பதிலாக 1, y பதிலாக 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 2 2s are 4 plus 2 1s are 2 plus 3 equal to 5. So dy by dx equal to 5. Therefore the required equation of tangent. So equation main ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Here the equations. So இது ஒரு equation, y minus b equal to f dash of a into x minus a. So this equation is called tangent. So equation of tangent. How to remember, y இருக்கும்போது b வேல்யூ, x இருக்கும்போது a, f dash பண்ணும்போது a வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு பண்ணுவோம். ஸோ என்ன வந்துடும், y minus b equal to f dash of a into x minus a. இப்படி ப்ராக்கெட்டில் a, b எழுதுவோமா, a வந்து எக்ஸுக்குள்ளே இருக்கும், y வந்து பிக்குள்ளே, சரி b வந்து y உள்ளே இருக்கும். அப்போ y minus b equal to f dash of a into x minus a. So this is the way to remember the tangent formula. இதே மாதிரி equation of normal formula வந்து இதுதான் equation of normal. So y minus b into dy by dx equal to minus of x minus a.
or you can simply write as y minus b into f dash of a comma b equal to minus of x minus a. So this is the formula for equation of tangent and equation of normal. So got it. So on the formula which the இங்க substitute பண்ண போறோம். First என்னது equation of tangent என்னது y minus b equal to f dash of a into x minus a. அப்போ ab அவங்களுக்கு கொடுத்துறாங்களா at a point a comma b. அப்போ a equal to 1 b equal to 2. Substitute பண்ணா y minus 2 equal to f dash of x என்னது 5 into x minus a. இப்போ a equal to 1 x minus 1. ஸோ இது மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஈக்குவேஷனும் வந்துடும். இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட். ஸோ சிமிலர்லி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல். Just take a quick review for the equation of normal. ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்குது. Slope of the normal at a point 1 comma 2 is minus 1 by 5. அப்போ நான் ஃபார்முலா சொன்னோன்னா ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லும்போது பர்பண்டிகுலர் லைன் வச்சு தான். ஸோ இது டேஞ்சன்ட் இருக்கும்போது ஒரே ஈக்குவேஷனுடைய டேஞ்சன்ட்டோ நார்மல் கேட்கும்போது ஃபார்முலா சொன்னேன் m1 into m2 equal to minus 1. ஸோ m1 equal to என்ன வரும் minus 1 by m2. அப்போது ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா. this is dy by dx which is nothing but m1. அப்போது m2 equal to minus 1 by m1. அப்போது m1 equal to minus 1 by 5. ஸோ இந்த வேல்யூ வச்சு தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் வந்து y minus 2 என்ன ஃபார்மில் இருந்தது y minus b into dy by dx equal to minus x minus a. இந்த டைப் இருந்ததா. ஸோ இதில் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிட்டு y minus b equal to dx by dy minus of x minus a. இதை மாடிஃபை பண்ணிட்டு இந்த ஃபார்முலா தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ காட் இட். ஸோ பாசிபிள் ஃபார்னா ஆன்சர் வந்துடும். So go through one time revision.
ஸோ வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ இதை வந்து மெயினாக டாபிக்ஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்லோப் மல்டிப்ளை பண்ணால் -1, தட் இஸ் நத்திங் பட் perpendicular. So m1 into m2 equal to -1. So m1 தெரிஞ்சா m2 ஃபைண்ட் பண்ணலாம், m2 தெரிஞ்சா m1 ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ m1 ஃபார்முலா வந்து d1 dy by dx which is nothing but tan theta. ஸோ அடுத்தது என்ன கொடுத்துறான், ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் கர்வ் y equal to equation கொடுத்துறான் at which the tangent is parallel to the line y equal to x. அப்போ ஒரு parallel axis கொடுத்துட்டாங்களா, அப்போ m1 equal to m2ன்னு சால்வ் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து டேஞ்சன்ட் கண்டுபிடிங்க. டேஞ்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் 3x cube வந்து 3x square minus 2x square வந்து 2x ஆகிடும். இப்போ minus 6x plus 1. This is the equation at which the tangent is parallel to the line y equal to x. Y equal to x na x equal to y. So 3x square minus 6x plus 1 factorize பண்ணா 3 1s are 3, 2 3s are 6. So 3x square minus 6x equal to 0. Equal to 0, x equal to 0 and x equal to 2. So factorization will get this type. Next one, therefore at 0 comma minus 2 and 2 comma minus 4 the tangent is parallel to the line y equal to x. So slope of the line is 1. எப்படி m1 equal to m2 இருக்கும்போது ரெண்டுத்துக்கு கேன்சல் ஆகிடுமா, this is nothing but 1. ஸோ அவங்கள சொல்கிறதுனால parallel இருக்கும்போது இப்போ ஸ்லோப் வந்து equal to 1. So equating with dy by dx equal to 1. So 1 gets cancelled. So 3x square minus 6x equal to 0. 3 common எடுத்தா x common எடுத்தா x into x minus 2 is equal to 0 of x equal to 0 and x equal to 2. இந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்துச்சா, அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு தான் ஈக்குவேஷன் டேஞ்சன்ட் வந்து பேரலா நான் பேரலல்னு சொல்லுவோம். அப்போ 0 to minus 2 இருக்கும்போது 2 to minus 4 இருக்கும்போது டேஞ்சன்ட் வந்து பேரலல். That's one more problem. So we will close and we will come back tomorrow. So அடுத்த problem என்ன கொடுத்துறான், find the equation of the tangent and normal to any point of the Lissajous curve given by x equal to 2 cos 3t and y equal to 3 sin 2t. ஸோ இந்த கர்வ் பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை, there is no need to use this curve. மெயினாக வந்து என்ன கேட்டுருவாங்க, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் கேட்டாங்க, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல். ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் நார்மலாக ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். y minus b equal to dy by dx 2x minus a வந்து tangent formula, equation of tangent. Equation normal வந்து x minus b into dy by dx equal to
minus x minus a minus into x minus a. ஸோ அதில் வந்து மெயினாக என்னென்ன இருக்குது, dy by dx. ஸோ ஃபஸ்ட் இது கண்டுபிடிக்கணுமா? இங்கே பாருங்கள், x equal to 2 cos 3t குத்துறாங்க. இதே மாதிரி y வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன், ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன். நார்மலாக இருக்கும்போது x equal to 2 cos 3 y குத்துருவாங்க, இல்லைன்னா y equal to 3 sin 2x கொடுப்பாங்க. t யூஸ் ஆகுது. அப்போ t இருக்கும்போது t வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு dx by dt. அப்போ t வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் dx by dt வந்துருமா? இதே மாதிரி y dy by dt. அப்போ ரைட் சைடில் வந்து dx by dy. ஸோ இங்கே மேலே எக்ஸ் இருக்குது, கீழே y. இப்போ இங்கேயோ மேலே எக்ஸு, கீழே y. இதுவே சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. ஸோ ஃபஸ்ட்டு dx by dt கண்டுபிடிங்க. இங்கே என்ன வந்திருக்கு, x equal to 2 cos 3t. அப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் dx by dt equal to 2 cos 3t இருக்கா, cos டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன். அப்போ மைனஸ் 2 into 3t வந்திருக்கு. அப்போ 3t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 3 minus 2 into 3 sin 3t. 2 3 is 6 minus 6 sin 3t. இது வந்து dx by dt. Similarly for dy by dt. கண்டுபிடிச்சா the final answers. அப்போ டேஞ்சன்ட் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நார்மல் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துடும். So we will learn next concept, angle between two curves, tomorrow. So be ready at 12. So we will be going to take class in the morning session. So everyone be ready whenever we will live. So I can't provide exact time. So always subscribe to our channel and stay tuned and make the notification bell on, so you will get notification on time. If you have any doubt, comment in this video. So tomorrow we will clear the doubts in the live session itself. So please be on time so you can easily ask the doubt. And if you like the session, kindly give a like to our YouTube channel. Thank you. We will meet on tomorrow.